Đây là đài truyền hình SBTN Texas. Thanh Xuân xin trân trọng kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý khán giả cùng theo dõi. Đó là chương trình phỏng vấn đặc biệt. Và sau đây Thanh Xuân xin mời quý vị cùng theo dõi buổi nói chuyện với CEO của Viện Bảo tàng Chiến tranh Việt Nam tại Minerall, Weatherford. Thanh Xuân xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Kính thưa quý vị, chúng tôi là Phan Quang Trọng. Chúng tôi xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng tôi có một chương trình cũng khá là đặc biệt. Đó là chúng tôi có hai người mà chúng tôi hoạt động về cái lĩnh vực bảo tàng viện tại tiểu bang Texas có mặt trong ngày hôm nay. Sau đây chúng tôi xin mời họ tự giới thiệu để chúng ta biết họ là ai. So we have a lot of plans, but the most bảo tồn pressing one that I guess lịch sử cuộc chiến tranh Việt Nam. Hello, Mr. Spiros. I would like you to introduce yourself and tell us what is your role and. Okay. Yeah. My name is Angelo Spilios. I'm a veteran of the Vietnam War and also a member of the Vietnam Helicopter Pilots Association. We've had local chapters. Each city or each state will have its own chapter, and we had our own chapter. And 26 years ago, we decided to build a museum so as the world will know what the history behind our involvement with the Vietnam War. Thưa quý vị, vừa rồi là ông Angelo Spilios. Ông từng là một người lái máy bay trực thăng tại chiến tranh Việt Nam. Và khi trở về Mỹ đó, thì 26 năm trước, các vị ở trong cái nhóm bay trực thăng ở Việt Nam đã có ý định là thành lập một cái viện bảo tàng để mà nói về cái cuộc chiến Việt Nam. And sir, Mr. Tillett, would you introduce yourself and what is your role with the museum now? Absolutely. So my name is Ian Tillett. I am the museum director and curator for the National Vietnam War Museum. I've been in this position for about a year now, and my job oversees basically every function of the museum, from general operations to curatorial to collections management and everything that you can imagine that happens over there. Right, and it's happening. Absolutely. Yes. Absolutely. Dạ, thưa quý vị, vừa rồi là ông Ian Tillett. Ông hiện là giám đốc của Viện Bảo tàng Chiến tranh Việt Nam tại Minerall, Texas, và ông cũng nói những cái công việc của ông đã làm và sẽ làm cho Viện Bảo tàng. You know, one thing that I'm curious is I know that you see the urge of building this museum 26 years ago, but what is the mission that you try to accomplish? Our mission is to show the history of America's involvement into the Vietnam War. Also, the museum wants to also portray the history, other histories before America was involved with the Vietnam War. Yeah, and that's something maybe I can ask you. So, thưa quý vị, ông nói là cái mục đích là để chứng tỏ, đưa lại cái sự thật của cuộc chiến Việt Nam. Và đặc biệt đó là trong cái museum này nó có cái chương trình giáo dục nữa. Thành thử đó chúng tôi muốn hỏi ông Tillett là giám đốc của cái chương trình Viện Bảo tàng này. So what do we do with the educational mission? Absolutely. So our overall mission, kind of like Angelo was saying, is our mission is to promote an understanding of the Vietnam War era while also honoring those who served. Right. So within that statement, there's different ways that we go about educating to promote and achieve our mission. Right. So when we talk about the Vietnam War era, we basically, we're not looking at just 54 to 75. Our history doesn't end with the fall of Saigon in 75. Right. So what we do is we bring in the history from, French involvement in Vietnam to the general Vietnamese history. But we also look at all of the decades after the war, because you have to look at the effects that the war had to understand the war itself as well. Right. So we have three different sections that you could kind of break it up into three larger portions of history that we try to educate about. Yeah. Thưa quý vị, đây không phải là cái viện bảo tàng chỉ muốn trưng bày những cái sự kiện, những cái gì đó về cuộc chiến Việt Nam, nhưng mà họ muốn đưa cái chương trình này vào cái giáo dục cho trẻ em, nhất là những cái em học sinh trung học, để họ biết cái cuộc chiến Việt Nam nó bắt đầu thế nào trước khi cuộc chiến Việt Nam xảy ra, và đặc biệt là sau cái cuộc chiến, after the war,
what's going on there in Vietnam. And I saw some project like Long Thành project, like you have someone who went to Vietnam and took pictures of people who have worked with American force during Vietnam War. That's amazing. Absolutely. That was our exhibit, The Lost Children of Chon Ton. So Yeah. what they did is they took Bob Owen's military photography from the, I believe it was mid-60s or late 60s, and they tracked down the children who were in the pictures from Right. Chon Ton Right. and found them 50 years later to Yeah. see what they were doing, to understand how the war affected them, and again, just following that mission. Yeah, that's amazing. And sir, I know that one of the second part of the mission is to honor people who served. We lost at least 58,000 lives, and countless of the Vietnamese who from the South Vietnam that was involved in the war. So how do we honor these people at the museum? Well, we honor them by showing their participation in the Their war. story. Their story in the Yeah. war. It's not just the North Vietnamese against the Americans. Right. It's also to involve the South Vietnamese that we were there for. Right, right, that's great. Vừa rồi chúng tôi hỏi là chúng ta muốn vinh danh tri ân những người đóng góp vào cuộc chiến Việt Nam thì làm thế nào? Thì ông trả lời là chúng ta đưa những cái câu chuyện của họ vào trong viện bảo tàng để những người đến thăm viện bảo tàng viết về họ. Và sir, I know that the cost of running this museum is tremendous, and especially you located it like 50 miles from Fort Worth. So our community is not really easily accessed, but I know people get to know about this museum more and more. So as a director of this museum, what is one of your concern or your goal for the future? Absolutely. Firstly, I'd have to say, just to make sure that we are doing the standards that we're trying to commit to when we talk about building new exhibits. We're committed to not just making exhibits not just static exhibits, I guess is the best way to say it. We want to make interactive. Exactly. Yeah. We want to make a museum that's interactive because when these younger generations come in, the best way to learn history is to interact with it, not just to read it. Right. So what we're trying to do with our new exhibits and with our new buildings and all the phases of construction is we're trying to go along with the new modern era of museums and museum exhibits. Right. So there's that firstly, but just in the same way that you were saying about how we're away from the DFW area, we're also looking for ways to do outreach programs to get us into some of these larger metroplex areas. So that way, the museum is in Mineral Wells, but our reach goes nationwide. Right, right. That's great because you have maybe some kind of online exposures in the futures, and and I know that from the Vietnamese American community in Texas, the knowledge about the existence of this museum is getting more within our communities. Right. And we need to bring it even closer because not just your American story is also the Vietnamese American story. Absolutely. Being presented here. And I know when I visit museums several times and recently being invited to be part of the board of directors, it is a great honor. And our effort is to bring the existence of this museum more and more into our own community, to the Vietnamese community. That's why we're here today. So let's talk a little bit about the future. What do we plan for the museum? So we have a lot of plans, but the most pressing one that I guess to say is that we have our phase 2 construction coming up. Right. So we are groundbreaking for phase 2, which I guess to also understand all of this, at the current moment, the museum is comprised of one 20,000 square foot facility. Right. And to talk about, decades and decades worth of history, 20,000 square feet just isn't enough. Getting smaller, right? So with phase 2, we're hoping to add on an extra 20,000 square feet facility with the chance to expand our exhibits and the chance to hopefully tell a little bit more of the story and tell some of those hidden stories that aren't, necessarily in general education right now. Right. And then after phase 2, we have
2 other phases planned. So overall, if we were to accomplish every phase of construction, we would be sitting at about 120,000 square feet Right. for the museum facility. Right. Otherwise, it's going to be an expansion of all of our gardens, because we aren't just a museum Yeah. facility. You know, we Right. are also outdoor exhibits. We have our Memorials. memorial wall. Yeah. We have a replica wall of the one that's in Washington, D.C. as well, Right, on a half right, scale. So right. it's going to be just making sure that we're creating a museum facility as well as museum grounds that do exactly what we've been talking about here, to honor veterans Right. and educate as well. Right. So we want to make sure that their legacy is preserved. Right. Thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi hỏi ông giám đốc của Viện Bảo tàng là trong tương lai Viện Bảo tàng có những cái chương trình gì. Thì thứ nhất đó là Viện Bảo tàng sẽ có cái chương trình để mà phát triển cái không gian của Viện Bảo tàng rộng hơn nữa, có thể là vào cái diện là gấp đôi hiện đại. Nếu mà quý vị có viếng thăm cái Viện Bảo tàng ở Minerall đó, quý vị sẽ thấy là họ tọa lạc trên một miếng đất rất là rộng và đã có một cái building ở trong đó chứa đựng rất là nhiều tài liệu về chiến tranh Việt Nam, về lịch sử người Việt Nam của mình. Và chúng tôi được biết là trong cái chương trình kế tiếp đó, họ sẽ có nhiều những cái đóng góp của người Việt Nam, của người miền Nam Việt Nam tại Viện Bảo tàng. So I understand that on the second phase, there will be more the Vietnamese contribution during the war. So what are you looking at to see how we can bring that into the second phase? Absolutely. So the biggest thing that kind of, I guess, guides building exhibits is what we can get artifact-wise. Right. So, you know, if we want to do exhibits of Vietnamese involvement, we also have to get Vietnamese involvement with the museum. Exactly. Because we need items to show the story. We need things like photography. We need uniforms, weapons. One of my favorite artifacts that I can receive is actually letters. Right. Even if they're in Vietnamese, I love translating them. Right. So any personal stories of Vietnamese involvement, we need those types of things. Right. So that way we can build these exhibits within phase 2. Right. But one of the other newer exhibits that's going to be coming in is so we have a 35-foot Freedom boat that we're getting ready to acquire that we're really excited about, but that one was used during Operation Passage to Freedom. Yeah. So we believe it probably ferried about 25 to 30 South Vietnamese refugees away from Vietnam after Saigon fell. Right. So there's a lot more to that too. Yeah. absolutely. Yeah. So it's large artifacts like that, just artifacts in general. That's how we guide ourselves in creating these exhibits. Wow. So that boat to freedom is actually in the 1954 era, right? The passage to freedom, when you helped to move nearly 1 million Vietnamese from North Vietnam to the South. And they are the core that build really the free South Vietnam. Wow, that's amazing. Just amazing. Thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi nói chuyện với ông giám đốc và thì ông nói là cái phần 2 của Viện Bảo tàng đó là sẽ xây dựng chú trọng hơn những cái đóng góp của người miền Nam vào trong cuộc chiến Việt Nam. Vì vậy ông rất là cần những cái tư liệu, những cái sản vật, những bất cứ cái gì về cái cuộc chiến Việt Nam, về cái cuộc mà ra đi tìm tự do của người miền Nam của chúng ta. Và vừa rồi ông cũng nói đến một cái công trình mà họ đang thực hiện và sẽ được trình bày tại Viện Bảo tàng, đó là một cái tàu nhỏ đã được dùng để di cư người miền Bắc vào miền Nam năm 1954 sẽ được đưa về Viện Bảo tàng tại thành phố Minerall, Texas. Và đây là phải nói là những cái cố gắng và công trình rất là tốn kém, thưa quý vị. Like I share with our Vietnamese fellow, this is a very, very costly project. I mean, operate this museum and then grow. I mean, and then focus on more on the Vietnamese contribution. So let's talk a little bit about the financial what is our goal to get that goal in terms of monetary? Absolutely. To build phase 2, we are trying to fundraise $1.5 million for that facility. Okay. Our general operating costs are also getting up there, especially with the Texas weather we're having. So electricity is one of our biggest costs. But there are also a lot of other little expenditures that most people don't think about when it comes to museums. Because anytime we get artifacts in,
there's a cost associated with preserving those items. Right. So the Freedom Boat, we're looking at probably $25,000 to acquire it and get it to Mineral Wells. Right. But then once we get it to Mineral Wells, I have to worry about making sure that it's going to be preserved for Right. decades and decades. Exactly. And there's going to be a cost associated with that. Exactly. So 1.5 million for phase 2, but we're trying to basically get our revenue up to a point where we can comfortably preserve all the items we have. Right. So where are we now with that financial goal? As of right now, I believe at the last board meeting we had said that we're at about 750,000 Yeah. of 1.5 We're million. about halfway. So about halfway. We're still a little ways away, Yeah. but we definitely believe that we can get there in the next couple of years. Right, And right. we're in a comfortable enough position that we're going to be hosting the groundbreaking ceremony in October. Right. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi hỏi ông giám đốc của Viện Bảo tàng đó là cái tốn phí mà quý vị đó dự định cho cái chương trình thứ hai, chương trình xây dựng thứ hai của Viện Bảo tàng là khoảng bao nhiêu? Thì ông nói là khoảng 1,5 triệu, và ông đã thực hiện là họ đã đạt được một nửa, tức là 750.000. Họ còn 750.000 nữa để mà hoàn toàn cái dự án thứ hai. Và cái dự án thứ hai như chúng tôi nói đó là nó sẽ có thêm một cái building khoảng 180.000 square feet, và trong đó họ sẽ trưng bày những cái sản vật, những cái tư liệu về cuộc chiến Việt Nam, và đặc biệt những cái sự đóng góp của người dân miền Nam của chúng ta vào trong cuộc chiến. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị muốn, nếu chúng ta ước muốn một ngày nào đó con cháu của chúng ta thấy được cái câu chuyện của chúng ta, thì chúng ta phải giúp họ, phải đóng góp vào cái chương trình này để mà họ thực hiện được cái ý định là gây quỹ được 1,5 triệu, mà bây giờ họ chỉ làm được một nửa, họ chỉ gây được một nửa để mà xây dựng cái chương trình thứ hai của cái chương trình xây dựng. So there's many ways to raise the funding for this project, and it's not easy. But I know that you've done a wonderful job. You got phase 2 done, you got half of phase 1 done, half of phase 2. So what kind of fundraising project that we Vietnamese can contribute to this program? Absolutely. There's several different ways that you can contribute, and if people want to donate directly to the museum, we are a 501c3 nonprofit, Right, so right. all donations are Right. tax deductible. But we also have several other projects, like our brick program. Right. So we have here one of our bricks from our garden. So the cost is, I believe, $150 for these bricks. Right. You can get your name inscribed on them, and then they get placed in we have a memorial wall Right. for all of our donors, as well Right. as different gardens that they can get placed in. Yeah. There's also a separate program for inside the museum. So bricks that are placed inside are a $1,000 donation. But they're all the same way, where when you donate, you get your name inscribed, and they Right. get placed depending on how much you donate. Right, right. Thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi có hỏi là làm thế nào mà người Việt của chúng ta có thể đóng góp vào cái chương trình này, thì ông nói là có rất là nhiều cách, tại vì đây là một cái chương trình, một cái tổ chức 501c3, tức là tổ chức vô vị lợi. Thành ra khi quý vị đóng góp vào đó là quý vị có thể dùng cái tiền đó giống như là một cái được miễn thuế. Nhưng mà đặc biệt có hai cái chương trình mà chúng ta đóng góp, tên tuổi của chúng ta sẽ ở lại với Viện Bảo tàng này. Đó là cái chương trình họ gọi là viên gạch. Thì viên gạch này có hai chương trình, thưa quý vị. Khi quý vị đóng góp, khi mà cái viên gạch này được để ở trong Viện Bảo tàng đó, trong khuôn viên của Viện Bảo tàng, trong building đó, thì là mỗi một viên gạch như vậy khoảng 1.000 đồng. Thì tên tuổi của quý vị hay là tên tuổi của những người thân của quý vị đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam sẽ được ghi vào cái viên gạch đó và sẽ ở lại với Viện Bảo tàng mãi mãi. Hoặc là quý vị chỉ cần đóng 150 đồng thôi, thì cái viên gạch này sẽ được để ở trong cái khu vườn. Nếu quý vị vào khu vực Viện Bảo tàng, nó có rất là nhiều khu vườn. Cái khu vườn giống như là tưởng niệm những người đã chết, hoặc là những cái khu vườn có những cái khu vực trưng bày bên ngoài khác, thì những cái viên gạch của quý vị sẽ được để ở những nơi đó. Và vì vậy chúng tôi một lần nữa kêu gọi tất cả sự đóng góp của quý vị. Vừa rồi thưa quý vị, trong tháng trước, trong nửa đầu năm thì chúng tôi và ông Đỗ Văn Phúc được ban giám đốc của Viện Bảo tàng được mời vào trong cái ban trị sự. Thì thưa quý vị, đây phải nói là một cái điều vinh dự, nhưng mà mục đích mà chúng tôi sẵn sàng tham dự vào đó là chúng tôi muốn tiếng nói của chúng ta, tiếng nói của những người Việt miền Nam, tiếng nói của những người đã hy sinh trong cái cuộc đấu tranh để mà bảo vệ một miền Nam gần 20 năm trời trong tự do và dân chủ,
phải được mãi mãi được ghi nhận ở trong những cái viện bảo tàng vĩ đại như thế này. Chính vì vậy mà chúng tôi tham gia vào trong ban trị sự, và chính vì vậy mà chúng tôi cũng kêu gọi quý vị, chúng ta hãy tiếp tay với những người như là ông Ian Tillett hoặc là ông Spilios, là những người đã thành lập những cái viện bảo tàng này, những người đã đang đưa cái viện bảo tàng này lên một cái tầm vóc cao hơn, tốt đẹp hơn, bằng cách chúng ta đóng góp để mà tiếng nói của ta trường tồn mãi. So, Mr. Spilios, now that you look back after 26 years since you start this conception and then going to this beautiful museum now, how do you think? How do you feel about it? I feel very good. Yes. That we, as a organization there, a local chapter that started out with the idea of just buying a big warehouse, Right. and put helicopters in there. And we've said, now, who would like to just come out of the way just to see helicopters there? Right. So why not tell the story Yes. of Vietnam? So that's where we changed our minds. And then we were very fortunate to procure this land. Right. Right. Very fortunate, Yeah. approximately a little over 12 acres. Yes. And we started by building the gardens, Right. memorial gardens. Then we had like we said before, the half-scale Vietnam War, Yeah. and we had a Pleiku battalion Yeah. built a memorial with the names of the people that were killed in Yeah. Vietnam from Right. that unit, and that was voluntarily done. So we have the memorial gardens, we have that, and then we said, no, let's build a building Wow. to tell the story. You know, there are other organizations, other units throughout the United States that may have helicopters. Right. They restore the Huey helicopter that we flew in Vietnam, and they have it on static display, on parades, and Right. so on. And that's very good, very good. But ours is the museum, and Right. it's located there because right next door, 40,000 helicopter pilots were born Yes. at Fort Walters, Texas. Include the Vietnamese pilot too, right? Yes. Was trained there. Oh, yes. The Vietnamese pilots were trained there. Wow. As a matter of fact, in my class in 1963, we had, I think, 4 Wow. Vietnamese in our class. Oh, so one of the first class of Oh, Vietnamese yes. pilot. Oh, yes. Amazing. Amazing. And that's why we decided, let's build a museum. And after we're gone, the museum will still be there because Right. we have the sons and daughters of the museum Right. that would continue. Yeah. Move on. Yeah. With Wonderful. It's just great. And, you know, I know that we being friends for a while, but I never have a chance to formally thank for your effort Oh, in this the wonderful and beautiful journey. thank you. Yeah, you preserved not just your story, but our story too. Yes, It's just yes. amazing. Just amazing. Yes. Yeah, thank you very much. And sir, beside the educational effort is one of the distinct quality of this museum. Do we have any other program that you envision for the future? Absolutely. I think one of the ways that we can best bridge that gap of knowledge is by also having different types of events and ceremonies at the museum. So, Yeah. you know, we're getting some things together so that way we're always going to have one on Veterans Day as Right. well as Okay. Memorial Day, and then Yes. some of the smaller holidays, not holidays, but remembrance days, such as Agent Orange Awareness Day. Right. We're going to be doing different types of ceremonies at the museum, so that way any type of person can come through, they can see how we honor those veterans, and Right. again, they can come through and learn about their stories. But we envision there being numerous events and ceremonies throughout the year, and several other programs that are in the works that we're not ready to talk about just yet, but Okay. there's a lot of things that are happening. Right. Talking about events, are we going to have a kick-off event for Phase 2? Yes, Okay. absolutely. So October 21st Okay. at 11 a.m., we are groundbreaking for Phase 2. Yeah. So that ceremony will last approximately 2 hours, is Yeah. what we're expecting.
We do prefer RSVPs if possible, but it's a completely free event, no charge. But we would love for anyone to come out and join us for that occasion. Wonderful. I would like to announce that to the people too. Thưa quý vị, có một cái chương trình rất là đặc biệt, đó là cái chương trình mà gọi là cắt băng khánh thành cho cái giai đoạn 2 của Viện Bảo tàng. Đó là ngày 21 tháng 10 lúc 11 giờ. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi về cái chương trình cắt băng khánh thành này. Và chúng tôi một lần nữa xin thay mặt cho hai vị đại diện cho Viện Bảo tàng xin kính mời quý vị hãy lái xe chỉ có 1 tiếng đồng hồ từ Fort Worth đến cái Viện Bảo tàng này để quý vị chứng kiến những cái gì họ đã làm trong 26 năm qua và đặc biệt những gì họ sẽ làm trong những năm sắp tới. Và đặc biệt hơn nữa là sự có mặt của chúng ta, những người Việt tự do sẽ được trưng bày ở trong Viện Bảo tàng này trong tương lai. Và đó là cái mong muốn của chúng tôi và đó là cái mong muốn chúng tôi nghĩ của quý vị. Vì vậy chúng tôi xin một lần nữa quý vị hãy liên lạc với chúng tôi để đóng góp vào cái chương trình xây dựng Viện Bảo tàng rất là quý giá này, để mà sau này con cháu của chúng ta có dịp được biết về lịch sử của quý vị, được biết về lịch sử của người Việt tự do. Xin cảm tạ quý vị và xin kính chào quý vị. Before we end for this quick conversation, I would like to again thanks for your wonderful service to the museum. I know you're a professional curator, and it will take the museum to a wonderful new direction. Absolutely. Yes. And thank you. anything you would like to share before you say goodbye to the audience out there? I think we hit everything for today. If people want to support us, we have options to donate on our website, which is www.nationalvnwarmuseum.org. Okay. We are open from 9 to 5, Wednesday through Sunday, and we would love to have anyone out. Thank you very much. Và kính thưa quý vị, chúng tôi trên cái màn ảnh chúng tôi sẽ có cái địa chỉ trang mạng của Viện Bảo tàng để quý vị có thể vào, để quý vị có thể xem và đặc biệt quý vị có thể đóng góp cho cái việc làm rất là ý nghĩa này của họ. And sir, anything you would like to share before we say goodbye? Well, I would like to thank the Vietnamese community, especially our grand opening. Yes. Very well attended. Yes. And we invite the Vietnamese community again for a groundbreaking ceremony. Right. Thank you very much, sir. Vừa rồi ông Spilios là một trong những người sáng lập viên của Viện Bảo tàng cũng một lần nữa xin cảm tạ cộng đồng Việt Nam của chúng ta, và ông cũng xin mời quý vị hãy đến với Viện Bảo tàng trong cái dịp mà cắt băng khánh thành cho phần 2 của Viện Bảo tàng, và chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị trong những ngày tháng sắp tới. Một lần nữa chúng tôi xin kính chào quý vị. Once again, thank you. You have to travel all the way here from Minerall, Texas. Well worth it. Well worth it. That's Absolutely. great. Thank you for Yes, having us sir. along. Yeah. Thank you. Thank you. Yes, sir. Thank you. Cảm ơn quý vị. Radio Sài Gòn Dallas, Đài phát thanh đáp ứng mọi nhu cầu thông tin và thương mại của người Việt tại vùng Dallas-Fort Worth và trên mạng lưới Internet toàn cầu ở địa chỉ www.saigondallassradio.com. Quý đồng hương muốn rao vặt, chúc mừng, thông báo tin vui, cảm tạ, cảm ơn. Radio Sài Gòn Dallas luôn là nhịp cầu nối giữa quý vị với người thân và đồng hương. Quý vị muốn được tất cả các khách hàng biết đến cơ sở thương mại và dịch vụ của mình, xin hãy quảng cáo trên Radio Sài Gòn Dallas. Chúng tôi luôn là người bạn đồng hành cùng quý vị để phát triển kinh doanh và mang lại sự thành công cho quý vị. Radio Sài Gòn Dallas, tiếng nói của người Việt tại Dallas Fort Worth. Điện thoại 214 389 2563, 214 389 2563, 214 389 2563.